Mashinani, mimi naitwa Ali Manzu. Watoto wa umri wa kati ya miaka 6 na 9 wanashirikishwa pakubwa katika matumizi ya pombe, bhangi, miraa na hata dawa za kulevya. Haya ni kwa mujibu wa ripoti ya hivi punde ya halmashauri ya kitaifa ya kampeni dhidi ya pombe na dawa za kulevya yani NACADA, ambayo inaonyesha kuwa takriban Wakenya milioni 1 ni waraibu wa dawa za kulevya. Ripoti hiyo imeonyesha kuwa kaunti ya Nairobi imesajili idadi ya juu zaidi ya matumizi ya bhangi kwa asilimia 6.3, ikifuatwa na Nyanza na maeneo ya ukanda wa Pwani kwa asilimia 2.4 na 1.9 mtawalia. Wazazi sasa wametakiwa kujihusisha kikamilifu katika malezi ya watoto wao, la sivyo kizazi hiki kipoteze maisha yao ya baadaye. Country to tackle the menace of alcohol and drug abuse. It's a major concern that the number of people currently using cannabis has increased by 90% in the last 5 years. We are talking of over 40% of those who use alcohol or drugs having been addicted. We have over 1 million people, actually that is just on the lower side, who are already addicted. Now how many rehabs can we build to accommodate that number? You see, that's a very, very big problem. What we are encouraging, and that's why we are calling on every Kenyan to join the fight, is let's prevent, let's help educate. If you are a parent, help the young people. We are calling on our schools, we are calling on the institutions, so that we all educate our people on the dangers of alcohol abuse and drug use in the country. We have even business politicians, MCAs, MPs that are involved in this illicit trade. But of course, NACADA has to be careful how they give this information, probably because they know their budgets can be cut. Ekuwa kiongozi wa kundi haramu la Mungiki Maina Njenga anadai kuwa maafisa wa polisi wamevamia baadhi ya makazi yake katika kaunti ya Laikipia, japo vitengo vya usalama vimekana kuwa na ufahamu wowote kuhusiana na madai hayo. Maafisa hao ambao waliojihami wanadaiwa kuvamia makazi yake maeneo ya Olngarwa na Muthaiga huko Nyahururu na pia katika sehemu ya Laikipia. Kwa mujibu wa mfanyikazi wake katika makazi ya Nyahururu mjini, kikosi cha polisi ambao wamejihami kiliwasili nyumbani kwake wakiwa kwenye magari mawili aina ya Land Cruiser mwendo wa saa 12:30 asubuhi ya leo. Leo masaa ya asubuhi sana tulitembelewa na wageni ambao ni maafisa wa askari. Wakatuambia wanataka kufanya search huku kwa hii boma. Tukafungua, walikuwa kama radikuru 3 hivi. Wakafanya search huku pekua. Alafu baadaye wakaenda, but nilisikia boma zingine za bosi wangu walikuwa huko wakafanya hivyo. Sasa hatujui venye kunaendelea. Hawakubeba chochote. Kampuni moja ya maua mjini Naivasha, kaunti ya Nakuru, sasa imewaachesha kazi zaidi ya wafanyikazi 300 ambao kwa sasa hali yao ni taabani baada ya kuwaondoa kupitia njia tatanishi. Wafanyikazi hao 320 walifurushwa kazini kwa njia ambayo isiyoeleweka, huku usimamizi wa kampuni hiyo ikiwalaumu kwa kushiriki kwenye kile ambacho wamekitaja kuwa mgomo haramu mwaka jana, hali ambayo wanaosema ilisababisha kampuni hiyo hasara kubwa. Haya yanajiri huku idara ya wafanyikazi yani leba ikikashifu vikali hatua hiyo kuwa ni kinyume cha sheria na inayokiuka haki za mfanyikazi, ikiutaka usimamizi wa shamba hilo kufika mbele yao na kutoa sababu za kutosha kufuatia hatua hiyo. Tumetolewa mnamo tarehe 5 mwezi wa 12 2022 kwa sababu ya strike ambayo ili happen katika kampuni ya Bohemia. Na kufikia wa leo tukapewa suspension. Kuna wale management walipewa suspension since that date. Pia wafanyikazi nao wa general workers wakafatishwa
wakapewa suspension ambayo imeishia katika summary dismissal. Wafanyikazi wa Bohemia wanaumia. Kuna issues mingi, mazingira yao ya kazi ni mbaya. Dhuluma ya mshahara pia iko hapo hivyo. So, being a chairman of Fair Trade, ningetaka Fair Trade International. Naongea mkisikia kwamba Fair Trade ya Bohemia na kampuni iko na shida. Na kuna so many things ambazo hata wako support kuwa dissatisfied as we speak right now. In their employee handbook and the human resource policy, there are things there are some clauses that are against the law. And so those are the clauses that will tell them to adjust and or to amend so that it's go as per the law. And again, generally, as a management, they need to look into the conditions of the workers, into the welfare of the workers, which is wanting. Viongozi wa kaunti ya Embu na washikadau katika sekta ya usanii sasa wanawataka wasanii chipukizi nchini kupanua mbawa zao na kuwa wabunifu zaidi kwa kutumia mitandao ya kijamii kuonyesha vipawa ambavyo wanavyo. Wakizungumza wakati wa warsha iliyopangwa na wasanii wa kaunti ya Embu iliyohudhuriwa na baadhi ya wasanii ambao waliobobea hapa nchini akiwemo Vincent Mwasia maarufu kama Chipukizi, viongozi hao wameonya vijana dhidi ya kujihusisha na mihadarati au suala tata la makundi ya watu wa mapenzi ya jinsia moja. Afisa mkuu wa michezo na usanii kaunti ya Embu Pithon Mushoki amekariri idadi kubwa ya wasanii kaunti hiyo akisema kwamba wao wameendelea kuchipuka kutokana na mazingira mema yanayoletwa na kaunti. Tuko hapa leo for the Made in Embu concert. Ni concert inaleta wasanii pamoja. Tuna celebrate our language Kiembu. Tukisikiza ngoma zenye zimefanywa na wasanii wa huku kwetu Embu. Vipaji ni mingi sana hii county na nikitupoa bana, hii ni initiative poa bana inafanyika hapa kuleta mayouth pamoja bana, jo waonyeshe talanta zao, wapatiwe maneno wantu ya venye watakuza talanta zao bana, jo. Hii Talent Academy ni pahali pa wasanii. Na kama msanii ako na lolote analoweza kufanya, sisi kama department tunawapatia for free ili wakaweze kujinua kama wasanii. For the last 10 years hatujakuwa na policy ya vijana, but by end of June tutakuwa na moja. Na wahakikishia vijana wa Embu tutakuwa na policy yenye inagusia all the sectors from agriculture to academician to professionals to every sector yenye vijana wetu wako. Ukijisikia uko nyumbani uko na talanta, usikae ungoje kukua discovered. Engage na your peers like they are doing here in Embu. Tafuta mahali mboka inapigwa ya usanii. Usingoje ati gava set structures za kusupport usanii ndio useme uta make it. No. You can do it. We have now technology, tuko na social media, tuko na TikTok, tuko na everything. Tukiachana na hayo, viongozi wa dini kutoka maeneo ya Bonde la Ufa sasa wanaitaka serikali kuchukua hatua kali dhidi ya viongozi wa dini ambao waliopotoka wanaokiuka haki za kibinadamu na kuwadanganya wafuasi wao. Viongozi hao kutoka Baraza la Kitaifa la Makanisa nchini yani NCCK na lile la maaskofu wa makanisa Katoliki na pia kutoka upande wa SUPKEM vile wanashinikiza kukaguliwa kwa viongozi wa dini ambao hufunza katika taasisi za dini ili kuwazuia dhidi ya kutumia mafunzo potovu kwa wanafunzi wao. Wameshikilia kuwa kuna haja ya kudhibiti utendakazi wa madhehebu mbalimbali hapa nchini ili kuwalinda wafuasi ambao wasiokuwa na hatia dhidi ya imani potovu. As much as we may not be able to legislate a piece of legislation that will legislate on how I believe, but how I practice my belief should be regulated. Kwa hivyo tunaomba kwamba ni vema kudhibiti jinsi gani tunazingatia imani zetu, pia tuweze kudhibiti jinsi gani na kwa mchungaji. Jopo liko North Rift ama county, isiwe jopo linaundwa Nairobi, hawajui mashinani kunaendelea nini. Ndio hayo unaona mtaani kumeanzishwa kimadhehebu na hakijulikani kwa sababu watu wamekaa Nairobi na mambo inafanyika mashinani. Ni himizo letu kama NCCK, kama KCCB na hata SUPKEM na sisi wote ambao tumejumuika hapa siku ya leo ni kwamba tafadhali viongozi wa mashule muwe makini sana kuchunguza wale ambao mnawapatia nafasi katika mashule zetu kuweza kuzungumza na wanafunzi, kwa sababu tumeweza kuangalia kwamba kuna mafundisho ama kuna wale ambao wanaingia katika mashule zetu na kuleta mafundisho
ambayo ni potofu, ambayo inapoteza vijana wetu. Tumegundua kwamba wengi wananyanyasa wale waumini. Unapata hela zako zote unapeleka mahali pamoja kwa kuogopa ile hofu ya dini. Tunaambiwa Africans are notoriously religious. Hivyo ukiingiwa na ile kasumba ya dini ndani yako unakosa hata kufikiri, na ndio sababu kunakuwa na maafa ya maangamizi kama ya Shakahola. Kwingineko, muungano wa kaunti zinazopatikana katika eneo la kaskazini wa bonde la Ufa leo wametia saini mkataba wa kikao na waandishi kwa madhumuni ya makubaliano ya kubuni na kuidhinisha mswada ambao unaonuia kufanya muungano huo uwe chini ya mbawa za sheria. Just concluded the process of adopting the bill. We have signed the bill. It is now going to the next step is that we will be forwarding this to all the 8 county executives. We have agreed with the governors that within the next 7 days, the county executives will process it, adopt and approve within the county executives, and it will be forwarded to the assemblies. Amani haiji tu kwa sababu kuna bunduki na kuna risasi ama kuna askari kule. Amani inakuja baada ya wananchi wenyewe realize ya kwamba ni vizuri wao kae kwa amani. So sisi kama magavana tutawaja serikali ile kuu ifanye ile kazi yake ambayo inafanya ile operation, lakini tarehe 8 na tarehe 9 kutakuwa na kongamano, kutakuwa na summit ya amani kule Trans Nzoia kule Kitale ambayo tutajadili baada ya operation then what. Within just 8 months in that term of this government, we have been able to make these very important gains. So I want to thank all of you and to give you the highest assurance, Chair, that the next phase, after it has gone to the executive and the cabinet, the biggest responsibility will now lie with the county assemblies, that is the speakers and members of county assemblies, to enact this law. Chama cha walimu cha Kupete kimetoa makataa ya siku 14 kwa serikali pamoja na kampuni ya bima ya AON Minet kutowahusisha walimu kwenye ushuru wa nyumba na vile kuidhinisha hospitali nyingi kukubali kutumia bima hiyo, la sivyo wataandaa mgomo. Kulingana na katibu mkuu wa Kupete tawi la Embu Jacob Karura, walimu hawako tayari kutozwa 3% ya ushuru wa nyumba. Mambo ya housing levy ambayo serikali imesema ya kwamba tutakatwa 3% kama walimu ili iende katika ujenzi wa nyumba za wafanyikazi wa serikali. Sisi kama chama cha Kupete Embu tumeketi na tumefanya hesabu zetu na tukaona ya kwamba the average salary ama ule mshahara mwalimu analipwa sana sana labda ni 50,000, haswa wale walimu ambao tunawakilisha. Ukihesabu 3% ya 50,000 per month, alafu kwa kila mwaka, alafu on average tunaona mwalimu anatoa kitu kama 18,000 per year. A decent house ya mwalimu, labda ile ya chini kabisa, mwalimu ambaye ako na familia, tunahesabu tunaona ni kitu 1.2 million. Ukitoanisha hizo mahesabu 1.2 million, ukidivide by hiyo 18,000 mwalimu anafaa kutoa every year, unapata mwalimu atalipia hiyo nyumba for 66 years. On matters Minet, today we held a healthy meeting and we have said if Minet and Teacher Service Commission do not accredit more facilities in Embu, then our teachers will have no option other than to go to the streets to demand for our rights. Sure. And this one we are giving 14 days because Minet MKL say they were accredited Imara within 14 days, and other facilities which we have given a list. We want our members to visit all the hospitals of their choice, and for pre-authorization and referrals, we want it to be fast-tracked so that our teachers do not face problems like they have been facing. Expressing our dissatisfaction against the proposed 3% levy
in the 2023 finance bill, which supposes to deduct a 3% from the basic salary of every government employee in this country. And we want to say today that as members of KUPPET, representing our 3,000 members and the dependents, that we are against this deduction by the government because, number one, the teachers of this country were not consulted. Number two, teachers already have their own plans of their own houses, and majority of the teachers, from the research that we've gathered from our members, is that most teachers already have their homes and are comfortable in their home, in those homes. Gereza la Thika mjini pale kaunti ya Kiambu limepigwa jeki baada ya maafisa kutoka idara ya mahakama mjini humo kuwatembelea na kutoa ufadhili wa vifaa mbalimbali ikiwemo mablanketi, vyakula, miongoni mwa vifaa vingine muhimu kwa ushirikiano ambao unaonuia kuboresha mazingira ya wafungwa. Kundi hilo likiongozwa na hakimu mkuu wa Thika Stella Atambo limetoa mashine ya kufukiza na vile sabuni na hata magodoro. Haya yanajiri takriban majuma mawili baada ya kuripotiwa kwa mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu katika gereza hilo. The donations are well received, and they'll go a long way in assisting in curbing maybe not only cholera infections, but improving our hygiene so that we deter any outbreak of any other pandemics. Every stakeholder at their point of contact with our members of the community does a sort of decongestion on their own, so that we were having the police stations screening the cases that would come to court. We were having the court as well really applying the non-custodial sentences. We were having the prison authorities also giving us a list of those who are serving, the petty offenders who are serving very short-term sentences, and we have compiled a list of about 162 as Thika law courts inmates who the judges now will look at and do what we call a resentencing, consider the offenses and the sentences that were meted out, and see how they can probably go out there and serve non-custodial, or just release them altogether. Naam, kutoka maeneo ya Thika tuelekee kaskazini mwa Kenya ambako jamii za wafugaji katika kaunti ya Turkana sasa zimeanzisha mikakati maalum ya kuzalisha chakula cha mifugo katika baadhi ya maeneo ya kaunti hiyo, katika zile jitihada za kuhakikisha wanatumia vyema maji ya mvua ili kujihadhari na ukosefu wa chakula cha mfugo na punde tu msimu wa kiangazi unapobisha hodi. Mpango huo sasa ni miongoni mwa shughuli za kiuchumi katika kaunti hiyo zinazonuia kuongeza kiwango cha uzalishaji wa chakula kwa matumizi ya mifugo au hata biashara. Kaunti ya Turkana ni miongoni mwa kaunti ambazo hukumbwa na kiangazi kikubwa au kirefu, sawa na ukosefu wa lishe kwa wanyama wakati wa kiangazi. Kama kamati tutazunguka within our location kuelezea watu tumetenga hii nyasi kwa sababu ya fulani ya kiangazi kuliko kama pengine South Sudan ama Uganda na shida. So hizo itatusaidia sisi wakati kama kamati ya Fedland ama kama kamati ambayo tumechaguliwa. Nimeshukuru na uri kile analeta shamba. Sababu ya shamba unasaidia sisi wakati ya ukame. Natoa nyasi na gunia napeleka kuuza. Nafuatia mbuzi kwa nyumbani, unakamua masua kwa mbuzi, nafuatia watoto. There was a cock-up between Turkana pastoralists and the Ugandan pastoralists. What was the issue? It was just about the grass and the pasture and water. That's what makes us to come up with this idea of rangeland. And actually, we are seeing it will be more important in future for this pastoralists to minimize or to utilize, to make it transitions of their grass until the dry season ends.
Katibu katika Wizara ya Elimu Esther Muria ameongoza hafla ya kutoa cheti cha kutathmini ama kutahini wanafunzi wa chuo kikuu ama chuo cha masomo ya kiufundi cha Nyeri. Waziri Muria vilevile amesema kwamba idara ya vyuo vya anuai italeta mabadiliko makubwa katika sekta ya masomo ya vyuoni na kusema kuwa chuo cha Nyeri ni cha 3 kupewa cheti hicho hapa nchini. Vyuo vya anuai vingine ambavyo vilivyo na vyeti aina hiyo ni chuo cha anuai cha Meru na kile kilichoko kaunti ya Mombasa. The law of Kenya allows national polytechnics to train and graduate and issue certificates to our students, of course, after developing the curricula. So the national polytechnics have a responsibility to develop curricula, train graduate students and award the certificates. We are moving away from the technology-based curriculum to skill-based curriculum. And I'm happy that Nyeri National Polytechnic has been able to develop 19 curriculum in level 5 and level 6. And we have students who are already in school or in college who are doing those courses. And later on in phase 2, we have developed another 72 curriculum. And out of the 72 curriculum, what is very important is that 2 areas is focusing on the recognition of bio-learning. The student who is pursuing their vocational training in Kehuyo Village Polytechnic, in my village, can undergo all the training there and then sit an exam that is set and moderated and marked at the Nyeri National Polytechnic, and if they pass, they get that certificate. So that is a game changer in terms of how our young people, the majority of them who do not attain the C that allows them to go into a diploma program and the C+ that allows them to go into a degree program. For the Nyeri National Polytechnic to have gotten to this point, it's a journey that we have walked with them to ensure that that qualification stands the test of time. It speaks to what the industry needs. It speaks to the skills that are required in the labor market. Unaendelea kutazama taarifa za mbiu ya KTN alasiri hii mtazamaji. Tunapata pumziko fupi tu, lakini nitarejea na taarifa zaidi katika sehemu yetu ya pili. Usiende mbali.